హలో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ అనీష్. వెల్కమ్ టు లైఫ్ టెక్ తెలుగు. ఈరోజు వీడియోలో ఈ డివైస్లు రెండు పోకో ఎఫ్ఎన్లు. ఒక ఓఎస్ వచ్చేసి AEX ఆండ్రాయిడ్ 11 మీద రన్ అవుతుంది. ఇది వచ్చేసి లేటెస్ట్ కార్వస్ ఆండ్రాయిడ్ 10 మీద రన్ అవుతుంది. ఆండ్రాయిడ్ 11కి ఆండ్రాయిడ్ 10కి మధ్యలో స్పీడ్ టెస్ట్ అనేది చూద్దాం ఈరోజు వీడియో. ఇది వచ్చేసి ఆండ్రాయిడ్ 11 మీద రన్ అవుతుంది. ఇది వచ్చేసి AEX ఎక్స్పాండెడ్ రిమ్ ఉంది కదా, అదైతే. ఇది వచ్చేసి మనకి లేటెస్ట్ కార్వస్ ఓఎస్. ఇది వచ్చేసి మనకి ఆండ్రాయిడ్ 10 మీద రన్ అవుతుంది. రెండింటికి స్పీడ్ టెస్ట్ కంపారిజన్ ఉంది కదా, అదైతే చూద్దాం ఈరోజు వీడియోలో. ఇది వచ్చేసి ఆండ్రాయిడ్ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ మనకి AEX February 5th, 2021 మీద రన్ అవుతుంది. అట్లాగే కార్వస్ ఓఎస్ వచ్చేసి మనకి February 2021 మీద రన్ అవుతుంది. రీసెంట్ యాప్స్ అన్ని క్లియర్ చేసేద్దాం. రెండిట్లో కూడా రీసెంట్ యాప్స్ అనేవి మనకి ఎక్కడ లేవు చూడండి. కట్టి ఇప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి ఫేస్బుక్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. మనకి కార్వస్ ఓఎస్ అయితే ఫస్ట్ ఓపెన్ అయింది. నెక్స్ట్ అట్లాగే మనకి ఆమ్లెట్ గేమ్ రికార్డర్ ఉంది కదా, ఇది ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఇంచుమించుగా రెండు ఒకే టైంలో ఓపెన్ అయ్యాయి మనకి. గూగుల్ క్రోమ్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. రెండు ఇంచుమించుగా ఒకేసారి ఓపెన్ అయ్యాయి. నెక్స్ట్ డాక్టర్ డ్రైవింగ్ ఉంది కదా, కార్వస్ అయితే ఫస్ట్ ఓపెన్ అయింది మనకి. అలాగే క్యాండీ క్రష్, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ మనకి AEX అయితే ఫస్ట్ ఓపెన్ అయింది. నెక్స్ట్ టెంపుల్ రన్, AEX అయితే ఫాస్ట్గా ఓపెన్ అయింది. నెక్స్ట్ రిజల్ట్స్ అయితే మనకి కార్వస్ ఓఎస్ ఓపెన్ అయింది. కార్వస్ ఓఎస్కి సంబంధించిన బెంచ్ మార్క్ స్కోర్స్ అయితే ఇవి. AEXకి సంబంధించిన బెంచ్ మార్క్ స్కోర్స్ అయితే ఈ రకంగా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ బ్యాటరీ గురించి మాట్లాడుకుంటే, బ్యాటరీ కూడా మనకి ఓవర్గా అయితే డ్రైన్ ఎక్కడ అవ్వట్లేదు. రెండు కూడా బ్యాటరీ బ్యాకప్ అయితే బాగానే వస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ హీటింగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, హీటింగ్ ఇష్యూ కూడా నేను ఎక్కడ ఫేస్ చేయలేదు. రెండు కూడా ఎక్కడ ఓవర్ హీటింగ్ అనేది మరీ దారుణంగా అయితే ఎక్కడా లేదు. స్లైట్గా కార్వస్ ఓఎస్ అయితే అప్పుడప్పుడు హీటింగ్ అయితే ఉంది. AEX అయితే అంత హీటింగ్ అయితే ఎక్కడా నేను చూడలేదు. వీడియో టెస్ట్ చేసేద్దాం ఒకసారి. AEXలో బ్రైట్నెస్ కొంచెం ఓవర్గా కనిపిస్తుంది కదా. కార్వస్ ఓఎస్ అయితే కొంచెం క్లారిటీగా ఉంది AEXతో కంపేర్ చేస్తే. ఆండ్రాయిడ్ 10కి అలాగే ఆండ్రాయిడ్ 11కి మధ్యలో స్పీడ్ టెస్ట్ కంపారిజన్ అయితే చూసాం కదా. ఈరోజు వీడియో అయితే ఇది. వీడియోని లైక్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తాను. అప్పటి వరకు బాయ్.